Hi all, I'm Athuldas. I'm BBA student from AMALCOLLEGE. Let's begin. Of ledger. Each ledger account is divided into two equal parts. The left hand side is known as debit side and the right side is known as credit side. ഒരു ലെഡ്ജർ ഫോളിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് പാർട്ടും റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് പാർട്ടും. Debit side is meant for recording for the debit aspects of transaction and credit side is meant for recording the credit aspects of transaction. ഓക്കെ, തന്നെ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, പിന്നെ JF ജേണൽ ഫോളിയോ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഈ കോളംസും നമ്മൾ ചേർക്കും. Procedure of posting to ledger accounts. Ledger is a book wherein all accounts are opened. The following steps are to be taken while posting to entries to the ledger. 1. Open separate ledger accounts for each account found in the journal. For example, consider the transaction cash sales. This transaction involves two accounts, namely cash accounts and sales account. ജേണലിൽ കാണുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും വെവ്വേറെ ലെഡ്ജറുകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആവും ഇതിൽ വരിക. ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ആൻഡ് ദെൻ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺഡ്. ഓക്കെ, സബ്സിക്വൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺഡ്. It should be noted that all the transactions related to a particular account should be recorded in the account already opened. No new account for the same should be opened in the ledger. Name of the account should be written at the top and in the center of each account. രണ്ടാമത്തത്, write the word debtor on the top left corner of the account, indicate the debit side. Similarly, write the word credit on the right hand top corner of the account, indicating the credit side. Okay, മൂന്നാമത്തത്, the journal entry should be posted in the order of their dates. Okay, 4, in the accounts open in the ledger in the same of the debit account, write the date of the transaction in the date column, then write the other account in the particulars column. Then records the page number of the journal from where the entry is taken in JF column. After this record the amount of the debit entry in the amount column. Now all these are recorded in the 4 columns on left hand side, debit side. In this way debit aspect is posted. പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ the post the credit aspects of the transaction. For this, open the account to be credited. ഇതിനായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ വലതുവശത്ത്, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, അവിടേക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ in the date column and record the other account in the particulars column. After this, fill the JF column and then write the amount of the credit entry in the amount column. അതിനുശേഷം JF column ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രീൻ്റെ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. Now all these are recorded in the 4 columns on the right hand side, credit side. In this way the credits aspect is posted and the posting of a journal entry is over. In short, the debit account in the journal is posted on the debit side of the account in the ledger by the name of credit account, and the credit account in the journal is posted on the credit side of the account in the ledger by the name of debit account. Continue this procedure till all entries are posted from journal. It may be noted that every entry on the debit side of the account begins with the word to
in the particulars column. Similarly, every entry in the credit side of an account begins with the word by in the particulars column. Nowadays, the words to and by are not compulsory. We can see an example on 10th November 2019. Good sold for cash at 10,000. Look out the journal entry and ledger account. journal entry cash account to sales account അതിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചത്. ഓക്കെ. ബാലൻസിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഇതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ലെഡ്ജറിൽ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ. ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാലൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് കോഹ്ലർ, ബാലൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓർ ടോട്ടൽ ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി ഡെബിറ്റ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ്സ്. അതായത് ബാലൻസ് എന്നത് മൊത്തം ഡെബിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മൊത്തം ക്രെഡിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റുകളോ ക്രെഡിറ്റുകളോ തമ്മിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആകെത്തുകയാണ് ബാലൻസ്. If debit side of an account is more than the credit side, the balance is called debit balance. If credit side is more than the debit side, the balance is called credit balance. The following steps should be taken in balancing an account. 1. Take total of both the sides roughly. 2. Find out the difference between total debit and total credit. 3. If the total debit is more, put the difference on the credit side amount column by writing the words by balance carried down in particulars column. If the total credit is more, put the difference on the debit side amount column by writing the words to balance carried down in particulars column. 4. After putting the difference in the appropriate side of an account, add both the sides of the account. Alternatively, put the larger total on both sides. Draw a line above and below the total. Okay. 5. Bring down the debit balance on the debit side by writing the words to balance B bar D indicates brought down in the particulars column. Similarly, bring down the credit balance on the credit side by writing the word by balance brought down in the particulars column. And C bar D indicates closing balance and B bar D indicates opening balance. And we can see the nature of ledger accounts. Balance may be summarized as asset accounts, debit balance, liability accounts, credit balance, capital and reserves account, credit balance, revenue accounts, income and gains, credit balance, expense accounts, and loss, debit balance. ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ ഓരോ ഡെബിറ്റിനും അനുബന്ധ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകളുടെ ആകെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകൾ. ജേണലിൽ നിന്നോ അനുബന്ധ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള എല്ലാ എൻട്രികളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ശരിയായ വശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിസ്റ്റിനാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ജേണലിലെ എല്ലാ എൻട്രികളും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്കൗണ്ടിങ് ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബാലൻസും അതായത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എടുത്താണ് ഒരു പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. M.S. Gosau defines the trial balance as
A statement containing the balance of all ledger accounts at any given date, arranged in the form of debit and credit columns placed side by side, and prepared with an object of checking the arithmetical accuracy of the ledger postings. In the trial balance, the debit balance are shown in one column and the credit balance are shown in another column. Okay, the two sides of trial balance tally. This means that book or accounts are arithmetically correct or accurate. However, tallying of trial balance is not a conclusive proof of accuracy. Then objectives or functions of trial balance. 1. To ensure arithmetical accuracy of books of accounts. 2. To provide a base for preparing final accounts. 3. To help in detecting certain errors. 4. To serve as an aid to management in decision making. 5. To help in comparison. Thank you.